তো let's start কন্টিনিউ করি যেখান থেকে আমরা থামছিলাম। Yeah. ওকে, সো কোয়েশ্চেনটা ওদিন করছিলাম। আচ্ছা, এখন বলছে যে কি আমাদের এখানে পিপল উইথ দিস কন্ডিশন অফ ডায়াবেটিস হ্যাভ often have very high blood sugar. Okay, urine from the people with diabetes attracts an, but urine from people without diabetes do not attract an. Okay, ants are insects that are attracted to glucose. Explain why people with diabetes produce urine that can attract an। মানে ঘোড়ায় পেঁচে তোমার বলতেছে যে ইউরিনের মধ্যে গ্লুকোজ কেন, কারণ যাদের ডায়াবেটিস আছে আলট্রাফিল্ট্রেশন যখন হয় তখন গ্লুকোজটা রিলিজ হয়ে যায়, গ্লুকোজটা রিঅ্যাবজর্ব হয় না বাই দ্য ফার্স্ট বাই দ্য প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউব, um, via the process of active transport, and hence পার্সেন্টার ইউরিনের মধ্যে গ্লুকোজটা থেকে থাকে that attracts an। okay, so basically, so uh, during the process of ultrafiltration, during the process of ultrafiltration process of ultrafiltration, এটা আমরা ওই দিন ডিসকাস করছিলাম। ultrafiltration, ultrafiltration, during the process of ultrafiltration glucose is released, right? Glucose is released. Glucose is released into the filtrate, right? Glucose is released into that glomerular filtrate, into the filtrate, right? Into the filtrate. Also, glucose is not reabsorbed. Glucose is not reabsorbed. Also, glucose is not reabsorbed. Also, glucose is not reabsorbed. Also, glucose is not reabsorbed, right? Um, by the what? By the second, or sorry, by the proximal convoluted tubule, by the first convoluted tubule, by the by the first convoluted tubule, first convoluted first convoluted tubule, tu- via the process of active transport, via the process of active transport, right? And hence, um, and hence, glucose in the urine of the diabetic patient attracts ants, right? Hence, hence, urine produced by diabetic patient, urine produced by patient with diabetes, by patients with diabetes attracts ants. Okay, attracts ants.
ওকে, শেষ, মুভিং অন। ওকে, সো এখানে আই নিয়ে কোয়েশ্চেন করছে, দ্য ডায়াগ্রাম শোজ আ হিউম্যান আই উইথ সাম স্ট্রাকচার্স লেভেলড। ওকে, গুড কোয়েশ্চেন। সো উইচ স্ট্রাকচার ইজ দ্য রেটিনা, এখান থেকে আমাদের রেটিনা কোনটা? রেটিনা হচ্ছে আমাদের পি, তাই না রাইদা? বুঝছো রেটিনা পি? ক্লিয়ার? ওই দেখো অ্যাকোমোডেশন নিয়ে একটা কিছু কোয়েশ্চেন দেবে, বা আইরিশ রিফ্লেক্স নিয়ে কেন যেন লাগতেছে। এই রাইদা, ক্লিয়ার? জি। আচ্ছা, তো দেখছো আইরিশ রিফ্লেক্স, পড়লো কোয়েশ্চেন পড়াও লাগে না, এসে যায় দেখছো। বললাম না, আইরিশ রিফ্লেক্স। সো এখন বলছে যে কি, একটা টিচার ইনভেস্টিগেটস দ্য ইফেক্ট অফ লাইট ইন্টেন্সিটি অন দ্য পিউপিল ডায়ামিটার, রাইট? সো তুমি লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়াইলে কমাইলে তোমার পিউপিলের ডায়ামিটারটা কি হয়, রাইট? কারণ এই যে এখানে পিউপিল থাকে, রাইট? সো পিউপিলের ডায়ামিটারটা বড় হয় না ছোট হয়, কারণ বেশি লাইট ইন্টেন্সিটি যদি হয়, তাহলে বেশি অ্যামাউন্ট অফ লাইট যদি এইখানে এসে বাই এনি চান্স পড়ে, আমাদের রেটিনার মধ্যে যে লাইট সেন্সিটিভ সেলসগুলো আছে, রডস অ্যান্ড কোনস, ওগুলো পুড়ে যায়। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা ইমেজ ঠিকভাবে দেখতে পারবো না। সো আমাদের যখন ব্রাইট লাইট ইন্টেন্সিটি হয়, এই সিলিয়ারি মাসেল এইগুলা আইরিশ রিফ্লেক্স হওয়ার জন্য আমাদের ডায়ামিটারটা কমে যায়। অ্যাজ এ রেজাল্ট অল্প পরিমাণের লাইট আমাদের রেটিনাতে ফল করে। বুঝছো কি বোঝো নাই? জি, বুঝছি। ওকে, তো আমাদের চ্যাপ্টার গুলো করতে, কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার করতে টাইম লাগতেছে, বাট আমরা খুব ডিটেলসে কোয়েশ্চেন করতেছি, একটা থেকে যাতে রিক্যাপ হয়ে যায়। So a teacher investigates the effect of light intensity on pupil diameter. The teacher's method is this. আচ্ছা, একটা কভার স্টুডেন্টস আইজ উইথ আ মাস্ক দ্বারা স্টুডেন্টের আই কভার করো। সেট লাইট ইন্টেন্সিটি ইন দ্য রুম টু আ লোয়েস্ট লেভেল। রিমুভ দ্য মাস্ক অ্যান্ড ওয়েট ফর 20 সেকেন্ড। মাস্ক রিমুভ করার পর 20 সেকেন্ড দাঁড়াও। রেকর্ড অ্যান ইমেজ অফ দ্য স্টুডেন্টস পিউপিল আইরিশ উইথ আ ক্যামেরা। আইরিশটার আর পিউপিলটার তুমি ইমেজ নাও উইথ আ ক্যামেরা। ওকে, তারপর মেজার দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য পিপল ইন দ্য ইমেজ ইউজিং আ রুলার। এই যে তোমার যে ছবিটা নিলা, ছবির থেকে তুমি যে পিপলের যে ডায়ামিটার, এটা রুলার দ্বারা মেজার করো। রিপিট 2 more times at the same light intensity to increase the reliability of the experiment. ওকে, তুমি এক্সপেরিমেন্টটা বুঝছো কি বোঝো নাই বলো তো? জি, বুঝছি। ইজি, মানে তোমার, তুমি একটা রুমে গেলা, তোমার মাস্ক দিয়ে রাখলো, তুমি লাইট ইন্টেন্সিটি একবারে লো করে দিলা, লো করে দেওয়ার পর তোমার মাস্কটা খুললো, খোলার পর তোমার চোখটাকে 20টা সেকেন্ড দিল টু গেট অ্যাডজাস্টেড, তারপর তোমার যে পিউপিলের যে সাইজটা, ওইটা মেজার করার জন্য তোমার একটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুললো, দেওয়ার পর ক্যামেরার এই যে বিল্ট ইন রুলার থাকে এরকম, বুঝছো, এটাতে মেজার করলো। ইজি স্টাফ একবারে। আচ্ছা, এখানে তোমার একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে রাখছে যে তোমার অ্যান্সার গুলো রাখতে হবে হচ্ছে টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স। ওকে, সো ক্যালকুলেট দ্য মিন পিউপিল ডায়ামিটার ফর দ্য লাইট ইন্টেন্সিটি অফ ওয়ান আরবিটারি ইউনিট। ওকে, সো ডায়ামিটার মিনটা কত, রাইট? সো মিন কেমনে ক্যালকুলেট করি আমরা ম্যাথসে? এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা ডিভাইডেড বাই টোটাল কোয়ান্টিটি, একটা দুইটা তিনটা। বুঝছো কি বোঝো নাই? জি, বুঝছি। ওকে, সো মিনটা কেমনে বের করবা? মিনটা হচ্ছে বেসিকলি তোমার এভাবে বের করবা। ওয়েট, কত আছে? 8.1 প্লাস 8.4 প্লাস 8.2 ডিভাইডেড বাই 3। ওকে, সো ইয়া এখান থেকে তোমার আসে হচ্ছে কত? 8.1 প্লাস 8.4 প্লাস 8.2, রাইট? এখান থেকে আসে হচ্ছে 24 ডিভাইডেড বাই 3। এখান থেকে আসে হচ্ছে তোমার 8.23, রাইট? 8.23, রাইট? যেহেতু টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার বলছে, সো আওয়ার অ্যান্সার উড স্টে আপ টু দিস, right? So answer should be 8.2. 8.2, right? Hey, wait. Acha, 8.2. Two significant figures. So 8.2. Okay. So yeah, moving on. দেখছো বায়োলজির ম্যাথস গুলো সহজ আছে, তোমরা কেন যে এটা এত সিনসুন বানাও আমি সেটাই বুঝি না।
আচ্ছা, so with reference to data in the table, describe the effect of increasing light intensity on the data. সোজা হিসাব, তোমার লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়লে ডায়ামিটার কি হচ্ছে, আচ্ছা কি দেখতেছি আমরা। সো এটা কত ছিল, 8.2, রাইট? 8.2, লেট মি জাস্ট ফিল দিস আপ, 8.2। সো একটা জিনিস দেখো, তোমার যত লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়াচ্ছি, দেখো ডায়ামিটার অফ দ্য পিউপিল ডিক্রিজেস। বুঝছো কি বোঝো নাই? জি। অ্যাজ লাইট ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজেস, পিউপিলের ডায়ামিটার ডিক্রিজেস, ওকে। অ্যান্ড আর একটা কমেন্ট করতে পারো যে কি আমাদের আহ এইটা আর এইটা দেখো, এইটার মধ্যে তুমি যদি ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করো এই দুইটার মধ্যে, 7.6 মাইনাস 3.4 অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত আসে? আম, তোমার 4.2 আসতেছে ডিফারেন্স, রাইট? বাট এইটার মধ্যে দেখো 0.2 ডিফারেন্স। সো বিটুইন 4 and 5 যে আরবিটারি ইউনিটেড লাইট ইন্টেন্সিটি আছে, ডিফারেন্সটা অনেক কম, তাই না? রাইদা, ক্লিয়ার? জি। তো বলো যে কি as as light intensity increases, তোমার পুরো পেপারটা করা শেষ? as লাইট ইন্টেন্সিটি, রাইদা শেষ পেপারটা করা? কোন পেপার? এই পেপারটা? না, আচ্ছা, করিনি। করুন, আমি করা দিচ্ছি, আমার সাথে করো। as light intensity increases, লাইট ইন্টেন্সিটি যত বাড়তিছে, diameter of the pupil decreases, diameter। তুমি কি ক্লাসটা বুঝতেছো? এই যে কোয়েশ্চেন পেপার তোমার সাথে এত টাইম নিয়ে সলভ করতেছি, সব দেখে ভেঙে ভেঙে, ডায়ামিটার অফ দ্য, বুঝো রাইদা? নাকি বুঝতেছো না, চুপ করে আসো? বুঝতেছি। আচ্ছা, ডায়ামিটার অফ দ্য পিউপিল ডিক্রিজেস। diameter of the pupil decreases, diameter of the pupil decreases, right? So diameter of the pupil decreases, first teacher. Now the decrease in diameter is smaller between the light intensities of 4 and 5. The decrease in diameter is smaller between between the light intensities of 4 and 5, between the light intensities of 4 and 5. Okay, shush. Now, effect of increasing light intensity on the diameter, right? So basically, iris reflex কি হয়? There are these two type of muscles in iris, right? একটা আছে হচ্ছে আমাদের সার্কুলার মাসেল, আর একটা আছে হচ্ছে আমাদের রেডিয়াল মাসেলস। এটা রেডিয়াল, এটা সার্কুলার। সো আমার যখন সার্কুলার মাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে, চেপে যায়, চিপে আসে, আমাদের এই রেডিয়াল মাসেলগুলো স্ল্যাকেন্স or relaxes, okay? As a result, the diameter of the pupil decreases, ছোট হয়ে যায়, hence less amount of light could enter through the eye। বুঝছো কি বোঝো নাই? জি, বুঝছি। আচ্ছা দাঁড়াও,
Imagine we are going to the cinema to see a movie. As we are entering the dark cinema, the pupil of our eye dilates or becomes larger. দেখছো, কালো জিনিসটা বড় হয়ে যাচ্ছে, বেশি অ্যামাউন্ট অফ লাইট যায়। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা বেশি ইমেজটা দেখতে পারি, কারণ কালো একটা রুম যখন হয়ে যায়, দেখবা যে কি তুমি রাত্রে যদি দেখো, তুমি লাইটটা যখন বন্ধ করো, তোমার সবকিছু একটু ব্লাড ব্লাড আফসা আফসা হয়ে যায় না? তখন তোমার চোখ বেশি অ্যামাউন্ট অফ লাইট নিতে চাই ভিতরের দিকে। This is because the circular muscles of the iris relax and the radial muscles contract. The dilation of the pupil allows more light to enter the eye, so that a clear image can be seen. After the movie, we come out of the cinema and walk on the street in broad daylight. The pupil of our eye constricts or becomes smaller. This is because the circular muscles of the iris contract and the radial muscles relax. The constriction of the pupil limits the amount of light that enters the eye. This is to prevent the photoreceptors in the retina from being damaged by the bright light. ওকে, ক্লিয়ার? বুঝছো? জি। Okay. So yeah, moving on. So on the diameter, right? So as light intensity increases, বলো যে as light intensity increases, তোমার লাইট ইন্টেন্সিটি যত বাড়বে, as light intensity increases, diameter of the pupil decreases, right? Diameter of the pupil decreases. Diameter of the pupil decreases, right? Now, why is it? Cano. This is because the circular muscle contracts this is because the circular muscle contracts and the radial muscle relaxes. This allows less amount of light intensity to enter the eye, and prevent damage to the retina, right? This allows less amount of light to enter the eye and prevent damage to the retina and prevent damage to the retina.
রাইলা বুঝছো কি বোঝো নাই? জি, বুঝছি। ওকে, prevent damage to the retina. ইজি না বায়োলজি? কি বলো, ইজি আছে না? হুম, আসছে। আছে কি, তোমার ম্যাথসের থেকে তো ইজি, তোমার পিওর ম্যাথসের থেকে তো বায়োলজি ইজি। ইটস জাস্ট দ্যাট আমাদের পড়াতে আমরা যেভাবে পড়ি ওই জিনিসটাতে একটু ডিফেক্ট থাকে। আইজিসিসি বায়োলজি যদি সুন্দর করে পড়া যায়, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট সাবজেক্ট দ্যাট ইউ কুড গেট অ্যান এ স্টার অ্যাট। আই হ্যাভ ক্র্যাক তোমার ম্যাথস, ফিজিক্স, কেএম, বায়ো সব ক্র্যাক করছে আইজিসিসি। টেক মাই ওয়ার্ডস ইন টু ইট, একটু যদি ভালো করে পড়ো, ইউ কুড ইজিলি গেট দ্যাট এ স্টার। ইট এন্ট লাইক র্যান্ডমলি বলতেছি, আই হ্যাভ ক্র্যাকড এ স্টার ইন অল অফ দিস। সো টেক মাই ওয়ার্ডস, একটু ভালো করে পড়বা, একটু বুঝে বুঝে পড়বা, আস্তে আস্তে পড়বা, ট্রাই টু অ্যান্সার, ট্রাই টু গেট দ্য গ্র্যাপস অফ হোয়াট দ্য কোয়েশ্চেন আস্কস ইউ টু সে অর ডু, ভালো একটা মার্ক পাবে ইনশাআল্লাহ। স্টেট ওয়ান ভেরিয়েবল দ্যাট দ্য টিচার শুড কন্ট্রোল। কি কন্ট্রোল করা যায় এখানে? মাল্টিপল ভেরিয়েবল কন্ট্রোল করা যায়। রুমের লাইট ইন্টেন্সিটি, অর তোমার ডিস্টেন্স, ক্যামেরা কত দূর থেকে নিচ্ছ, অর তোমার আম, বলতে পারো যে কি কোন টাইপের মাস্ক, ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য লাইট সোর্স, অর ক্যাফিন ট্যাফিন খাইছে কিনা, এগুলোর উপর। ওকে, সো আই উড গো উইথ তোমার সো আই উড বেসিক্যালি গো উইথ তোমার তোমার ওইটা, যে কালার অফ দ্য লাইট। ওকে, সো সেম কালার অফ দ্য লাইট ইউজ করতেছো, আর ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য লাইট, আই উড গো উইথ কালার অফ দ্য লাইট, কালার অফ দ্য লাইট, অফ দ্য লাইট, ওকে, কালার অফ দ্য লাইট। Okay, Shish. Now, explain how the teacher's method ensures that the measurement of the pupil diameters are accurate, right? So, ওরা একটা ক্যামেরা ইউজ করতেছে, রাইট? ক্যামেরা। So, basically, they're using a camera to take an image, and they are basically giving them the recovery time to wait, right? একটার পর আর একটা ছবি নিচ্ছে না, পিউপিলের এনাফ টাইম দিচ্ছে to get adjusted, right? So 20 সেকেন্ড দিচ্ছে পার ইসে, so that they could recover, right? And basically তোমার পিপিলটা is not changing size, right? So এটা এগুলো ইনশিওর করতেছে। So yeah, you could say that uses a camera to record, using a camera to take using a camera to take a photograph. Another camera না কি ইউজ করতেছে? With a camera, right? So yeah, using a camera to take a photograph of the using a uh, um, this is done, the measurement of the diameters are kept accurate, are kept accurate by using a camera to take the photographs, by by using a camera to record or to take a photograph, to take a photograph take a photograph and waiting for the same time, and waiting for the same time, and
waiting for the same time of 20 seconds, right? And waiting for the same time for the same time of 20 seconds so that তোমার পিউপিলের ডায়ামিটারটা does not change, so that the pupil is, so the size of the pupil is not changing. So the size of the pupil, so the size of the pupil 20 সেকেন্ড না ওয়েট করলে তো দেখা যায় তো পিউপিলের ডায়ামিটার ছোট বড় হইতো এরকম. So the size of the pupil is not changing. Is not changing. So yeah, moving on. এখানে আমাদের বলছে যে কি so the photograph shows Promethea, okay, the first clone horse, cloning এর ব্যাপারে আসতেছে. Promethea was produced by cloning using the nucleus of a skin cell from a horse called Stella cometa, or cell nucleus নিয়ে cloning টা করছে, okay. Now complete the passage about cloning by writing suitable words in each of the blank, okay. A dash nucleus was taken from a skin cell from that, okay. So nucleus টা কি থাকে, nucleus টা haploid না, যেহেতু skin cell থেকে নিছে body cell, so diploid হবে, right? So yeah, diploid. The nucleus was inserted into an enucleated key, into an enucleated egg cell. Into an enucleated egg cell, যে egg cell এর কোনো নিউক্লিয়াসটা নাই, okay, that had been taken from a donor horse. A dash was used to start the type of an electric shock or a electric current দিয়ে fuse করার জন্য, and an electric shock, okay, to start the process of cloning, okay. uh cell was used to start the type of cell division called what. Dash was used um a dash was used the type of cell division called mitosis cell division. এখানে মিওসিস হচ্ছে না, মিওসিস হইলে তো জেনেটিকলি ডিফারেন্ট হইতো, eventually producing an embryo, and the embryo was then placed into an dash of the mother, তোমার ইউটেরাস অর দ্য womb of the mother, ইউটেরাস বলি, ইউটেরাসে বাচ্চা আমরা ইমপ্ল্যান্ট করি. সো ইয়া, মুভিং অন. এটা তো বুঝছো তাই না রাইদা? জি। ওকে, নাও এখানে কি বলছে, until recently most cloning has been attempted with farm animals, okay, farm animals এর উপর আমরা ক্লোনিং বেশি করতাম. The table shows the information about the success rate of different cloning farm animals during a 4-year period. 4 বছরের মধ্যে এই ক্লোনিং এর সাকসেসটা ডিফারেন্ট অ্যানিমেলে কত কি আছে, রাইট? সো ক্যাটেল সব থেকে বেশি, শিপ মাঝারি, গোট সব থেকে কম, লাইফ বার্ড ক্যাটেলে বেশি, শিপে কম, আর গোটে আরো কম, সার্ভাইভিং রেট ক্যাটেলে বেশি, এখানে আচ্ছা, ওকে. সো সাম পিপল নাও ওয়ান্ট টু ইউজ ক্লোনিং টু রিপ্লেস দেয়ার পেটস. আচ্ছা, পেট দ্বারা ক্লোনিং দিয়ে পেটটাকে রিপ্লেস করবে. দ্য কস্ট অফ ক্লোনিং আ পেট ক্যাট কুড বি অ্যাজ মাচ অ্যাজ $50,000 okay. Comment on the use of cloning to replace pet, okay. Use the information from the table and your own knowledge about variation to support your answer. আচ্ছা, আমরা কি ক্লোনিং করে তোমার পেট ক্যাট রিপ্লেস করব কি না, এইখানে সব
কিছু থেকে ডেটাগুলা দেখে কম্পেয়ার করে আমাদের একটা ডিডাকশন দিতে হবে যে আমরা করব কি করব না। ওকে, সো এইরকম একটা ডিডাকশন দিতে হবে। সো আমরা দেখতেছি ক্যাটেলের সাথে বেশি, গোটের সাথে কম। তারপর দেখতেছি যে কি আম, আমাদের ক্যাটেলগুলোর মধ্যে সব থেকে আহ ক্যাটেলগুলোর মধ্যে সব থেকে হাইয়েস্ট সার্ভাইভাল রেটস আছে, রাইট? সার্ভাইভিং রেট অ্যাজ ওয়েল। আর গোটের মধ্যে লোয়েস্ট। অ্যান্ড বলতে পারো যে কি কে এটা আছে। আর কি কি বলা যায়? আম এটা তো পেলাম। তোমার বেসিকলি তুমি বিলাই একটা বিড়াল কিনবা 50,000 টাকা দিয়ে। 50,000 টাকা দিয়ে ক্লোন করবা। তুমি একটা বিড়াল তো কিনতে পারবাই হচ্ছে কত? তুমি 50 লাখ টাকা দিয়ে একটা বিড়াল কিনবা। তোমার এত টাকা হচ্ছে আমাদের সবার যে আমরা কিনবো না, বিড়াল ক্লোন করবো, মেমোরিজ বানাবো বিড়ালের সাথে। ওকে, সো 50,000 টাকা ইউটিলাইজ, $50,000 ইউটিলাইজ করবো। মানে বুঝতেছো তো? 60 লাখ টাকা। 60 লাখ টাকা দেখে তুমি একটা বিড়াল ক্লোন করবা নাকি অন্য কিছুর উপর ইনভেস্ট করবা? রায়দা, তোমার ওপিনিয়ন কি? একটা বিড়ালের পিছনে 60 লাখ টাকা ইউজ করবা? সো ওকে, ইফ থাকতে পারে মানুষজন করবে, বাট ইফ আই ওয়াজ দেম আই উডেন্ট। সো এটা এক্সপেন্সিভ, বেশি এক্সপেন্সিভ, এটা না বলো। আর um, এর উপর তোমার এথিক্যাল ইস্যু রেস করবে, বুঝছো? এই ক্লোনিং ক্লোনিং করতেছো, বিড়াল টিড়াল বানাচ্ছো, নিজে নিজে উস্তাদগিরি করতেছো, এথিক্যাল ইস্যু নিয়ে একটা উঠতে পারে। আর ক্লোনিং করলে মানুষজন ওই তোমার ইমোশনালিটিটার জন্য করে, রাইট? সো আমার আগেকার একটা বিড়াল ছিল, ওর একটা স্মৃতি, বাট তুমি একটা ল্যাবে গ্রো করছো। সো আলটিমেটলি ইমোশনাল বেনিফিট তো এরকম দিবে না, তাই না? রাইদা, বুঝছো এগুলা কি বললাম? জি। ওকে, এটাই লিখবা। মানুষের টাকা বেশি হইলে যা হয়, 60 লাখ টাকা দেখ পূরণ করবো আমি, খায় এত কাম পাচ্ছি না। ওকে। ওকে, এনিওয়েজ। হাসি পাইলো কোয়েশ্চেনটা করে। আচ্ছা, মোস্ট এমব্রায়োস are made with cattle, and fewest embryos or the least embryos, and the least embryos, and the least embryos, and the less embryos are basically made with goats, are made with goats.
Okay, so um বলতে পারো যে কি cattle has the highest survival rates. Cattle has the highest survival rates, whereas um okay, এটাই থাক। তারপর বলো যে কি also furthermore cloning is expensive obviously। $50,000। Also cloning is expensive, right? And hence it is not cost, and cloning is expensive, cloning is more expensive than from buying expensive the more expensive than buying a new pet than buying right? And এটার মধ্যে একটা বেনিফিটও আছে। So basically, as the as the clone pets as the clone pets are genetically are identical, so they are less likely to pass any harmful alleles to their offspring, right? Defective allele pass করবে না, কারণ obviously তোমার পেটটা যদি হেলদি হয় তোমার পেটের ক্লোনগুলো হেলদি হবে, রাইট? So are generally cloned animals are genetically identical and hence do not pass and hence do not pass on and hence do not pass harmful alleles, do not pass and hence do not pass harmful alleles, right? And um, this procedure may not be ethical as well. This procedure may not be ethical as well. May not be ethical. Ethical as well, right? Also এর দ্বারা কোনো ইমোশনাল বেনিফিট পাওয়া যাবে না। Also,
অলসো পেট ক্লোনিং, আচ্ছা না দাঁড়াও, ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি আমি না পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে কেন, পাওয়া যাবে তো, রাইট? তোমার একটা স্মৃতি ছিল, তুমি ওকে ক্লোন করে রেখে দিলা, তোমার সাথে আরো পেট ক্লোন, অলসো পেট ক্লোনিং কুড প্রোভাইড ইমোশনাল, হ্যাঁ, um, ইমোশনাল বেনিফিট, ওকে, পেট ক্লোনিং কুড প্রোভাইড, মানে মানুষের টাকা থাকলে যা হয়, কুড প্রোভাইড, এক্সেস টাকা থাকলে কুড প্রোভাইড ইমোশনাল বেনিফিট, রাইট? মানুষের ক্লোনিং করে রাখলে তো বুঝতাম, বাপ মার ক্লোন করে রাখলে, সো পেটের ক্লোন করব, ঠিক আছে। ইমোশনাল বেনিফিটস, ওকে, ইমোশনাল। ফানি লাগলো কেন যেন, আমি জানি না, আমার অনেক ফানি, আমি হাসতেছি করতে যাই সব এই এই কোয়েশ্চেনটা। ওকে, মা বাবার কথা বললে তো বোঝা যেত একটা স্মৃতি, সো তুমি পেট ক্লোন করে রাখবা তোমার স্মৃতির ইমোশনাল বেনিফিটের জন্য, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, আর দুইটা কোয়েশ্চেন বাদ আছে। সো রাইদা, এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ভালো, তুমি যেহেতু এই পেপারটা করো নাই, মেক শিওর টু কমপ্লিট দিস টু কোয়েশ্চেন। কালকের ক্লাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ এটা শেষ করে, তোমার প্রবলেম লিস্টটা দিছিল ওইটা শেষ করে তোমার ব্যাচ শেষ করে দেবো, ঠিক আছে?